Ambassador Pamela, the floor is yours for 3 minutes. Tafadhali. Asanteni. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Ministers and government officials, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari za asubuhi. I would like to thank you for including me in today's program, as there is nothing closer to my heart than the fight for gender equality. Canada joins you in the common belief that societies are stronger and wealthier when women and men are treated equally and when diverse groups have equal opportunity. Advancing gender equality and the empowerment of women and girls is both the right thing to do and the most effective way to reduce poverty and inequality and build a more peaceful, inclusive, and prosperous world. Canada envisions a world where women and girls are valued and empowered, have control over their own lives, fully participate as decision makers in their homes and societies, and contribute to and benefit from development and prosperity. Taking a feminist approach is a smart and practical approach. The evidence is clear that investing in gender equality and the empowerment of women and girls acts as a multiplier force for breaking down the cycle of poverty and accelerating progress towards sustainable development. That is why we put women at the center of all our development work, in education, in healthcare, in inclusive economic growth, and in governance here in Tanzania. Without a doubt, when women and girls have equal opportunities to succeed, they can be powerful agents of change, driving stronger economic growth and improving the quality of life in their communities. We see examples of powerful women all around us today, and we can see that they are capable of great things. Despite the indisputable benefits of gender equality and women's empowerment, given current rates of change globally, it would take 135 years before there is gender parity. There is progress, but it is too slow. Around the world, vast and disproportionate numbers of women and girls continue to face violence, discrimination, and marginalization, limiting their participation and advancement in the economic, social, and political spheres, and increasingly the digital sphere. We need to transform social norms and power dynamics if we are to achieve real equality. It is fairly easy to sum up what Canada's learned from our efforts to implement a feminist policy. When we put women at the center of everything we do, when we provide resources to women, and when we empower women and girls, we get results. Ninasimama hapa leo kuonyesha mshikamano na watu wote duniani, wanawake na wanaume ambao wanafanya kazi kwa bidii ili kufikia ulimwengu wenye usawa wa kijinsia. Napenda kumshukuru Rais wa Tanzania Mama Samia kwa kuliweka swali hili kwa uthabiti katika ajenda ya Tanzania, kikanda na kimataifa. Hatuwezi kudharau umuhimu wa kuwa na mifano ya wanawake imara na viongozi, kuonyesha wasichana na wavulana kila mahali kwamba inawezekana kwa wanawake kuwa maraisi, mawaziri, mabalozi na wakurugenzi wakuu. Kwa pamoja tunaweza kuondoa vikwazo vinavyozuia maendeleo na kufikia lengo letu la usawa kwa kila mtu. Asanteni sana. Asante sana Balozi Pamela. Anasema the powerful women all around us today. Wanawake safi! I break the bias. Are you ready? Are you ready to break the bias? Asante sana. Tukiendelea mbele, tunamkaribisha sasa balozi wa Sweden, balozi wa Sweden, the Swedish ambassador. The time is yours. Just 3 minutes, tafadhali.
Asante sana, Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, Your Excellency on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. I'm very honored and I'm very humbled to be here in your presence today to commemorate the International Women's Day. And I would like to express my personal appreciation for your personal commitment and leadership in the fields of gender equality and women empowerment, Your Excellency President. And of course, I would like to congratulate all women here on Women's Day. Napenda kuwapa pongezi wanawake wote leo katika siku ya wanawake duniani. Being a representative of a feminist government, issues related to gender equality are very close to me. And I believe that not just here in Tanzania, but also in Sweden and globally, we as individuals and as a collective have an obligation to continue to work tirelessly to ensure that men and women are viewed and treated equally. The theme for this year is gender equality and sustainable development, and we see that inequalities are also evident when it comes to climate change. This is in part due to the fact that women have less access to resources such as land, credit, decision-making structures, technology and training, and this affects women's capacity to adapt to climate change, and we need to bring more support in this field. Sweden is a proud supporter here in Tanzania to gender equality in a range of different fields. We work closely with the government of Tanzania, with the judicial, and with the United Nations, in particular with UN Women. And to end, I would like to say that we all need to pursue the objective of breaking down institutional culture barriers, which limits women and unlock the full potential of more than half of the world's population. The Embassy of Sweden, we remain committed to partner with the government and all stakeholders in the empowerment of women to enable sustainable development. Only by achieving gender equality today, we will be able to enjoy a sustainable world tomorrow. The urgency of addressing these issues cannot be overstated. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, asante sana. No one leaving behind. Haachwi mtu nyuma. Wanawake safi. Napenda. And now I'm inviting the resident representative of United Nations. You are welcome. 3 minutes. Unakajaribu. 3 minutes. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council, Ministers and government officials, development partners, my Dada and Kaka Balozis, invited guests, UN colleagues, all protocols observed. Wanawake oe! Tanzania oe! Habari za asubuhi, assalamu alaikum. Kwanza kabisa nawatakia wote heri ya siku ya wanawake duniani. It gives me great pleasure and what a great privilege to be here today on behalf of the entire United Nations system in Tanzania to participate in today's International Women's Day event here in Zanzibar with such an august panel. Leo tunasherehekea wanawake wanakundi yote, wanawake wa duniani kote, wanawake wa Tanzania na wanawake wa Zanzibar. Ni faraja iliyoje kusherehekea siku ya wanawake duniani tukiwa pamoja na Rais wa kwanza mwanamke Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. The theme for this year, Gender Equality Today for a Sustainable Future. The theme at the national level, Gender Equality for Sustainable Development. Be prepared to be counted. Focus on gender equality to respond to climate change for sustainable life here in Zanzibar. All highlight the vital connections between 3 important axes: gender,
leaving no one behind, and climate change. This theme builds on Glasgow Climate Change Conference COP26 held last year, where nations, including Tanzania under Her Excellency's leadership, made commitments to turn the 2020s into a decade of climate action and support. One of the declarations that resulted from COP26 was the Glasgow Women's Leadership on Gender Equality and Climate Change Declaration, of which Her Excellency the President was one of the champions. Hongera sana. The declaration spotlights heightened impacts that climate change has on inequalities, including gender, which, coupled with the climate crisis, present one of the greatest challenges of our times. Environmental challenges affects us all, and this declaration highlights and shows this, that Tanzania recognizes by signing this that the effect that the environmental changes have impacts men and women in different ways. We know this from studies, we know this from evidence, we know this from data, and we know this from the stories of men, women, girls, and boys, that women are far adversely affected. We recognize further that women with disabilities are even further left behind. Here in Tanzania and Zanzibar, where women shoulder the greatest part of responsibilities for growing food, collecting water, fuel, serving as caregivers, the effect of climate change, including drought, uncertain rainfall, and rising water levels, we know will make it harder to secure these resources. Added to this are the historical disadvantages, including discriminatory norms and values that limit access to decision-making and economic assets, further compounding climate-related challenges. Therefore, if we are to successfully strengthen resilience of women and girls, to effectively adapt and respond to these challenges, we need gender perspectives to be integrated into all climate action, all environment action, all disaster risk reduction policies and programs. There's many things to do, but the start, awali, is with leadership. And right here we can see key leadership and decision-making spaces with women represented, right from the president, and as my colleague says, cabinet ministers, regional commissioners, RAS, and all the women out here, and all the women in public service, the media, and different spheres of society, including getting marginalized women to influence decision-making spaces, lending their voices and perspectives to the design and response for climate action. You have put here in Tanzania the principles of gender equality at the heart of climate change solutions, and I do want to highlight a few. Number one, given the President herself and her priority for women farmers, putting climate-smart agriculture practices and strategies to enhance women's access to land, information, and technologies. Number two, financing for gendered initiatives, be it education, primary and secondary, be it health, primary care, especially for maternal and neonatal care, be it prevention of violence against women and children and response, be it water and sanitation, we're seeing increased investments, be it the changes in national policies and strategies to make them more gender sensitive, or be it the excellent data and statistics collection with two excellent examples, the ongoing Tanzanian Demographic and Health Survey and the forthcoming census with the theme of be prepared to be counted, all data for public good, all data for gender good. What powerful examples coming from Tanzania for the entire African region. Let me just end by saying how the United Nations is supporting the government along with its partners in number one, in a gendered way, supporting Tanzania to deliver against the nationally determined contributions, supporting to access climate finance, supporting to enhance capacities of women farmers, supporting to enhance capacities of governments and communities, as well as ensuring that women's voices are heard in decision-making bodies, starting right here on this platform. Through all of these efforts, we are supporting the government along with our partners and the private sector. I'm proud, lastly, to say
that the UN Sustainable Development Cooperation Framework, which puts the SDGs and the government's national priorities at its heart, is almost finalized. It puts two things, climate action and gender, front and center, and we look forward to implementing this with you. Allow me to end by quoting the United Nations Secretary General's statement for International Women's Day. In all countries, women are scandalously underrepresented in the halls of power and the boardrooms of business. And as this year's theme reminds us, they bear the brunt of climate change and environmental degradation. Starting now on International Women's Day, it's time to turn the clock forward for every woman and girl. Kwa kila msichana, kwa kila mwanamke na familia yake na kwa ajili ya sayari hii nzuri, kazi endelee. Asanteni sana. Yeah. Asante sana, kazi endelee. Hao ndio wanawake bwana. Hebu mwambie jirani yako hapo ulipo, mwanamke ni jamii kamili. Mnongoneze, mwambie mwanamke ni jamii kamili. Asante sana. Tukiendelea, I would like to invite the representative of UN Women. You're welcome. 3 minutes tafadhali. Thank you very much. Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chair of the Revolutionary Council. Honorable Zubir Ali Mulid, Speaker of the Tanzanian House of Representatives. Honorable Nasser Ahmad Mazui, Minister of Health, Social Affairs, Elderly, Gender and Children. Honorable Ministers and Deputy Ministers, Honorable Member of Parliament, distinguished government officials, representatives from women's rights and other civil society organizations, members of the diplomatic corps, private sector representatives, colleagues from the United Nations. I can see colleagues from UNICEF, UNFPA, and the RC, and I want to recognize also donors from Finland, Sweden, EU, Norway, Denmark, Belgium, etc., that are strong supporters of gender equality in the United Republic of Tanzania. Good morning. Habari za asubuhi. Assalamu alaikum. It is my greatest honor to come here today with the greetings of Madam Sima Baus, the Executive Director of UN Women Global. I also give the greetings of UN Women Eastern and Southern Africa that come in solidarity with the women of Tanzania today. Allow me to begin by congratulating the Ministry of Health, Community Development, the Elderly, Gender and Children, as well as the entire government of Zanzibar for making this ceremony possible and bringing us together in honor of women everywhere. I would like to take this opportunity to congratulate you, Excellency, Madam President, for the exemplary work that the government of United Republic of Tanzania is doing for gender equality and women's empowerment under your leadership. Tanzania is shining as an example for other countries across the globe as one of the only 10 countries with a woman head of state. Your leadership is a living demonstration of how women can lead, women can lead effectively around the world. Your commitment for gender equality and women's empowerment has been a good example for everybody across the globe. Women are taking leadership roles. There is strong commitment to review all discriminatory laws in this country, all policies that women are suffering from, to afford them to take more economic opportunities and more leadership responsibility. Thank you, Madam President. In the last year alone, significant headway has been made in this country towards advancing gender equality and women's empowerment,
And one key highlight here is the commitment that the government made last year to co-lead the Generation Equality Forum Action Coalition on Economic Justice and Rights. Thank you, Madam President. Conceived by UN Women to mark the 25th anniversary of the Beijing Platform of Action, Generation Equality calls for concrete ambition and transformative action by stakeholders to bring us closer to make gender equality a reality. Tanzania's decision to co-lead the Action Coalition on Economic Justice and Rights is set to bring about transformative change and make a lasting difference in the life of women and girls across the country. I would like to recognize the strong participation of Madam Minister responsible for gender, and also my dear friend, the Minister of Foreign Affairs, for their leadership in the African Women Leadership Network. Last year, we were so fortunate also to have His Excellency, President Hussein Ali Mwinyi, to become the national champion for He for She campaign and officially join the He for She Alliance in the world. That is a good example for people in government, particularly male in government, that have power and that have decided to put their power at the disposal of women and girls in this country. Thank you, Mr. President. UN Women, I can pledge today, will continue to advocate for gender equality and the inclusion of women and girls' voice in policy dialogue spaces and in programming on climate change, as well as in all areas that has critical reaching efforts on sustainable development and goals. We as UN Women, we reaffirm our commitment to support the government of Tanzania and collaborate with all stakeholders in our joint determination to bring about positive change in this country for women and girls. We look forward to strengthening our partnership to bring about even greater gains for women and girls and the protection of their rights in the years to come. Madam President, you have the commitment of UN Women and the entire UN. Heri ya Siku ya Wanawake Duniani. Happy International Women's Day. Asante sana. Thank you very much. Asante sana UN Women. Anasema Women Head of State, Rais Samia. Oye! Rais Samia Suluhu Hassan, safi. Asante sana Madam President, kwa ruhusa yako naomba sasa kuwaalika ngoma ya Kilua. Tafadhali ngoma ya Kilua mkiwa mna... Naam, mtazamaji wa TBC na ZBC, umewasikiliza wawakilishi kutoka ubalozi wa Sweden, Finland, ubalozi wa Canada, umemsikiliza mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa na mwakilishi wa kanda kutoka UN Women wakiongea mambo mbalimbali kuhusiana na wanawake, kama alivyosema mshereheshaji huyu ni Kauthar Ishaq, kwamba inakuja sasa ngoma ya Kilua. Hii ni ngoma ya inapigwa sana pale Mwembe Kisonge, wanasema ni ngoma ya Mwembe Kisonge. Ina hadithi ndefu na historia ndefu ya miaka mingi. Inadaiwa kwamba asili yake ni kule nchini Kongo, ikaja Kigoma, ikapita Tabora mpaka ikafika Zanzibar na kupokelewa pale Mwembe Kisonge, na imeingia Zanzibar takriban miaka ya 1800, miaka mingi sana enzi hizo, na imerithiwa sasa na ipo hapa, imekuwa asili, wanasema ni ya kwao kwa sababu amekabidhiwa. Na ngoma hii Fatma huchezwa katika shughuli mbalimbali ambazo tunashuhudia shughuli mbalimbali, lazima ngoma hii iwepo na inachezwa na watu wazima, ambapo ngoma hii kama ulivyosema ni asili yake Zanzibar, ambapo ilianza katika mikoa mbalimbali, lakini sasa imefika Zanzibar, na Zanzibar sasa wameichukua na kuicheza katika shughuli mbalimbali za kitaifa ambazo tunashuhudia katika shughuli za kitaifa nyingi. Ngoma hii lazima ichezwe, na ngoma hii na utaratibu wake au ina asili yake katika uvaaji ili ijulikane ni ngoma ya Kilua, bila kufata taratibu au katika kwenye mavazi. Unaona katika mavazi ni lazima ngoma hii
nini ioneshe ule uhalisia wake, na tuangalie. Babobe, 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 babobe. Babobe, 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 babobe. Wanamwita wema, Samia mwile baela mkulu wa milambo. Wanamwita wema, Samia mwile baela mkulu wa milambo. Atene na tibala ngotene na, tene 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 na tibala ngotene, tene na tibala ngotene. Oh Mama Samia, oh Mama Samia, tunakushukuru Mungu akuweke, ongoza mama usichoke, tuipendeze, ona tuacheke, ure ure ure. Ay babu ki bambara bambara, ay babu ki bambara, ay babu ki bambara bambara, ay babu ki bambara. Nami sina shani. Naam, tunakuona Balozi Amina, umeguswa. Nyumbani ni nyumbani, mambo matamu kabisa. Umeguswa na ngoma ya nyumbani. Ay babu, ay babu, ay babu ngono maliana angwambale. Ay babu, ay babu, ay babu lolo maliana angwambale. Mheshimiwa Rais naye anapata angwambale. Mheshimiwa Waziri wapi hayuko angwambale. Ay babu, ay babu, ay babu lolo maliana angwambale. Ay babu, ay babu, ay babu lolo maliana angwambale. Awendo, awendo, wendo, wendo, wendo. Ongera, 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 ongera. Ongera, ongera, ongera. Yangwambale, yangwambale. ngoma ya Kilele. Ay babu, ay babu, ay babu lolo maliana yangwambale. Seba we, ay babu, ay babu.
mulo no malia ya kwa mbale. Namuona mama Gwajima. Wendo. Kilua kimemgusa. Wendo, wendo, wendo. Wendo. Wendo, wendo, wendo. Ah, wendo. Wendo, wendo, wendo. Ah, wendo. Ah, wendo, wendo, wendo. Wendo. Wendo, wendo, wendo. Sema we. Ah, wendo, wendo. Wendo, rendo, 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 rendo. Rendo. Bye bye rendo. Asante sana. Bye bye rendo. Bye bye rendo. Asante sana, muda si rafiki nasi. Bye bye rendo. Mambo mazuri kweli kweli. Bye bye rendo. Bye bye rendo. Naam. Ndivyo inavyoondoka ngoma ya Kilua. Basi kabla ya kumwita Viki Kamata kwa ajili ya wimbo wanawake, naomba nikukaribishe mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi kwa kutoa salamu zako kwa dakika 5. Zisizidi 4. Asante sana. Karibu mheshimiwa mkuu wa mkoa. Wanawake oye! Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukiwa pia Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, pamoja na Mama Zainab Kombo, mke wa makamu wa kwanza wa Rais, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, ukiambatana na Mama Sharifa Omar, mke wa makamu wa pili, Mheshimiwa Zuberi Al-Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, na mama yetu Mama Warda, Mheshimiwa Kaimu Jaji Mkuu, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah Shabani, Mheshimiwa Ahmed Mazurui, Waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalumu wa serikali ya SMT, Mheshimiwa Christine Mdeme, Naibu Katibu Mkuu wa CCM unayefanyia kazi zako Tanzania Bara, Injinia Zena Said Ahmed, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Dr. Amani Abedi Karume, Rais mstaafu wa awamu ya 6 wa Zanzibar, ukiambatana na Mama Shadia Karume, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais mstaafu wa Zanzibar awamu ya 7, waheshimiwa nyote wake wa viongozi mliopo wa SMT na SMZ, pamoja na wake wastaafu wa viongozi wakuu mliopo, Mheshimiwa Naibu Spika, mama yetu mama mgeni, Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Talib, waheshimiwa mabalozi nyote wa nchi mbalimbali, wawakilishi wa Umoja wa Mataifa mliopo, waheshimiwa mawaziri, wawakilishi wa kanda, mwakilishi wa kanda UN Women, waheshimiwa wakuu wa mikoa wenzangu, wakuu wa wilaya, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa wawakilishi, waheshimiwa wabunge, makatibu wakuu, SMZ na SMT, makundi mbalimbali, wananchi nyote mliohudhuria katika shughuli hii adhimu, waandishi wetu wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kutujalia leo kukutana hapa kwa lengo la kuadhimisha siku hii muhimu ya wanawake duniani. Pili, kwa niaba ya wananchi tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa kuandaa maadhimisho haya ndani ya mkoa wetu na kukualika wewe mama yetu kipenzi kuwa mgeni rasmi. Kwa hakika hii ni heshima kubwa, si tu kwa wanawake ndani ya mkoa huu, bali pia ni furaha na fahari kwetu wananchi wote wa Zanzibar. Tunasema asante sana mama. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii pia niwakaribishe wageni wetu wote ndani ya mkoa wetu mlioungana na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkitokea maeneo mbalimbali ya nchi yetu ndani na nje ya Tanzania. Tunasema karibuni sana ndani ya mkoa wa Mjini Magharibi. Mheshimiwa Rais, sisi wananchi tunaona kuwa leo ni siku muhimu na adhimu ambayo kuna hoja na haja ya kutafakari na kutathmini namna gani wanawake wamefarajika kushirikishwa katika mipango ya kiuchumi na maendeleo ndani ya taifa letu. Yapo mengi mama yanayoendelea kutekelezwa na serikali zetu zote mbili hivi sasa kwa wanawake, ambayo mengi ya hayo yamelenga kuwanufaisha wao wanawake. Kutokana na muda sitaweza kuyataja moja moja, lakini hata hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kukupongeza wewe binafsi kwa dhati kabisa kwa bidii na juhudi unazozichukua kuiletea maendeleo nchi yetu kwa kasi kubwa, na maendeleo yaliyolenga kuwanufaisha watu wote wa Tanzania, wakiwemo wanawake ambao leo ndio siku yao hii. Mheshimiwa Rais, sisi wananchi wa mkoa huu tunaamini kuwa umahiri wako, ujasiri wako, ubunifu na uthubutu wako pamoja na uimara wako katika kuiongoza nchi yetu Tanzania unaendelea kudhihirishia ulimwengu kuwa wanawake ni viongozi imara na shupavu pindi pale wanapopewa majukumu ya kuongoza nchi yetu. Mama, hongera sana sana sana. Na kwa spidi hii mwaka 2030 wewe na Dr. Hussein Mwinyi tutakuwa tuko mbali sana. Hongera sana mama. Sote ni mashuhuda mama. Mama, umeipa heshima kubwa nchi yetu kwenye uso wa dunia. Wamama umewahakikishia na umewakilisha vyema katika ramani ya dunia. Kama ilivyo kawaida ya mama, naomba mama nichokoze hapa, kama ilivyo kawaida ya mama, akitoka safari watoto hukimbilia handbag yake kuangalia zawadi mama ametuletea nini. Mama, watoto wa mkoa huu wa Mjini Magharibi, na hususan kwa leo siku maalumu ya wanawake, wanaangalia, tupo katika kuangalia handbag yako imekuja na neema gani kutoka Ufaransa, kutoka Ubelgiji na kutoka Dubai. Tunaamini mazuri mengi mama yanakuja kwa maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa, pia kwa niaba ya wananchi naomba nimpongeze kwa dhati Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi za maksudi anazozichukua na kuonyesha kuwa baba imara wa kuwainua wanawake kwa dhamira yake ya kuwafanya wanawake wasiwe tegemezi na badala yake wawe ni watu watakaotoa mchango mkubwa zaidi katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na maendeleo kwa ujumla. Tumeshuhudia Mheshimiwa Rais hivi karibuni mikopo isiyo na riba kwa wajasiriamali walio wengi. Hili lengo lote la wananchi wote, lakini kina mama wamekuwa wengi katika jambo hili ndani ya mkoa wetu. Tumeshuhudia maeneo mbalimbali, maeneo rafiki yanayojengwa kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo, wakiwemo mama ntilie, wachora piko na wengine wengi kina mama. Yote hii ni kuona kwamba Dr. Hussein Mwinyi anawainua na anaimarisha wanawake
ndani ya mkoa wetu huu. Mheshimiwa, ukweli usiopingika, zama ya leo wanawake hamjaribu tena, mnatenda hasa, na ni chachu kubwa ya maendeleo ndani ya nchi yetu, na hili Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania halina ubishi. Katika kutilia hoja nguvu ya maneno yangu haya, naomba nichukue nafasi hii nimpongeze kwa dhati kabisa mwananchi wa mkoa wangu huu wa Mjini Magharibi, mama jasiri, mama aliyeamua kwa makusudi kwa moyo kuunga mkono kina mama na watoto katika kuhakikisha kwamba anaingiza mchango wake, na si mwingine ni Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mama Mariam Mwinyi akiwa mke wa Rais wa Zanzibar, angeweza tu kukaa nyumbani akashughulika na mambo yake binafsi na familia yake. Lakini Mheshimiwa, ukweli usiopingika, kwa imani yake na moyo wake na uzalendo na huruma alionayo kwa wanawake wenzake na watoto, ameamua kwa maksudi aunde taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation ZMBF, ili tu apate fursa ya kusaidia wanawake wenzake. Hivyo hatuwezi kukamilisha salamu zetu za mkoa siku ya leo kwa ajili ya wanawake bila ya kutokuzikumbuka na kuzipongeza jitihada za mama yetu huyu. Tunasema Mama Mariam, na wewe hongera sana kwa kazi hii ya ujasiri mkubwa. Mwisho nimalizie, kama kuna jambo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi wa mkoa huu linatupa raha na linatupa faraja kubwa namna mnavyoendelea kushikamana na kuleta maendeleo, wewe na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa kasi kubwa na mori na ari ya kuhakikisha kwamba wanyonge wanainuka ndani ya nchi hii na wanapata maendeleo makubwa sana. Asanteni sana viongozi wetu. Mheshimiwa, tunaamini kuwa tukimwezesha mwanamke tumeiwezesha jamii nzima, na tukimlinda mwanamke dhidi ya ukatili na udhalilishaji tutakuwa tumeipa heshima si tu taifa letu, lakini na dunia kwa jumla. Baada ya kusema hayo, niwashukuru nyote wageni wetu mliofika hapa. Muendelee kufanya mkutano huu kwa amani. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki mikoa yetu yote ya Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na mtazamaji wa TBC na ZBC, huyo ni mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Kitwana Mustafa akizungumza, ndio mwenyeji wa shughuli hii hapa Mjini Magharibi, na ndiye ambaye atamkaribisha Mheshimiwa Waziri. Ameongea mambo mengi kuhusiana na maendeleo ya wanawake yanavyoonekana na kwa kipindi chote hicho, na jinsi ambavyo wanawake wamepiga hatua ya kuyafikia maendeleo. Na vile vile amezungumzia kuhusiana mwanamke ni nani hasa katika jamii na yale yote ambayo yanafanya. Na mtazamaji wa ZBC na TBC, sasa ni Waziri wa Afya Mheshimiwa Mazrui tayari yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza machache kuhusiana na siku hii ya wanawake duniani, na tusikilize. Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Mapinduzi, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza, Mheshimiwa Makamu wa Pili, Mheshimiwa Spika wa Wawakilishi, na copy na paste protocol yote ya mkuu wa mkoa, protocol observed. Assalamu alaikum. Na wasalimia kwa Jamhuri ya Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kuanza kuongea chote kile, na wageni wawili muhimu sana katika wizara yangu
ambao ningeomba kwa pangalau dakika mbili kila mtu aje kusalimia. Tumekuwa nao muda wote, tunafanya kazi nao pamoja. Kwa hivyo ningeomba kwa heshima yako nimkaribishe Bibi Christina Mdeme ambaye ni katibu mkuu wa CCM Bara, na halafu nimkaribishe Mheshimiwa waziri wangu pacha Bara, Mheshimiwa Dorothy Gwajima aje na dakika mbili, halafu nitaendelea na hotuba yangu. Asante sana Mheshimiwa, naomba. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, viongozi mbalimbali mlioko hapa, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanawake oye! Wanawake tupo! Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Daniel Chongolo, ninayo heshima kubwa kuwapongeza wanawake wote wa Tanzania kwa kuadhimisha siku ya leo, siku ya wanawake duniani. Hongereni sana wanawake. Lakini vile vile kuwapongeza wanawake wote kwa kazi kubwa mnazozifanya za kujiletea maendeleo na hivyo kukuza uchumi kuanzia ngazi ya familia. Ni kwa nini wanawake tunafanya hivi? Ni kwa sababu wanawake ni nguzo ya uchumi. Wanawake ni chachu ya uchumi. Ndugu zangu wanawake, wote tunashuhudia ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kwa vitendo, tukiongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan, mwanamke shupavu, mwanamke fundi namba 1. Wanawake oye! Tunaona jinsi ambavyo ibara 162 inavyotekelezwa kwa vitendo, inayoelezea uchumi wa bluu. Naomba niwaombe wanawake wenzangu, tutumie dhana hii ya uchumi wa bluu kujiletea maendeleo. Tumeshuhudia jinsi ambavyo meli 2 za uvuvi zimenunuliwa na moja imekwisha anza. Meli hizi zitafanya kazi ya uvuvi. Boti zinanunuliwa ili kuinua uchumi kupitia bahari yetu. Niwaombe wanawake, tutumie fursa hii kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya usindikaji wa samaki. Lakini vile vile tuzalishe mwani. Tuongeze uzalishaji wa mwani. Lakini vile vile tuuze samaki, dagaa, kila kitu ili uchumi huu wa bluu ukue kwa vitendo. Niwaombe wanawake wenzangu, tutekeleze dhana hii kwa vitendo. Lakini vile vile katika kutekeleza ibara 182 ya ilani, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunakupongeza sana. Unatekeleza ilani kwa vitendo, na hasa ulipoamua kwa kauli moja kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapata elimu. Hata mtoto wa kike ambaye amepata changamoto mbalimbali na ukatisha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito, na kusema arudi shuleni. Wanawake wenzangu, sasa tumuunge mkono rais wetu kuhakikisha kwamba watoto wale wanarudi shuleni, ili baadaye tupate ile dhana ya 50 kwa 50 iweze kutekelezwa kwa vitendo, kwa sababu hawa watoto hawa wakipata elimu ile wanapata utaalamu, na baadaye dhana ya 50 kwa 50 inakwenda kutekelezwa kwa vitendo. Wanawake oye! Naomba ndugu zangu wanawake, tunaye dereva Samia Suluhu Hassan ambaye ana leseni isiyokuwa na shaka.
Tumuunge mkono kwa vitendo, kwa kufanya kazi za uzalishaji mali, na tuwaunge mkono wanawake wenzetu waliopata nafasi mbalimbali. Lakini vile vile tushiriki kwa vitendo katika sekta zote: sekta ya madini, sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo, sekta ya kilimo na sekta zote. Tunaye kiongozi mahiri Samia Suluhu Hassan, anatuongoza ili tufikie dhana ya maendeleo. Alipo mwanamke na jambo la mwanamke ni jambo letu. Asanteni sana, naomba niwaage kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, mtazamaji wa TBC na ZBC, umesikia mengi kuhusiana na utimu wa buluu na wanawake wametakiwa kuchangamkia fursa. Basi katika fursa hizo ni kwamba katika masuala ya dagaa yamegusiwa kwamba na wanawake hapa visiwani Zanzibar wanajihusisha sana na shughuli za dagaa. Na sasa tuendelee na ratiba. Wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa marais wastaafu wote na wake za marais wastaafu, meza kuu yote, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Siku ya wanawake duniani oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi kabisa maana muda hautoshi, mwaka huu wa 2022 ni siku ya wanawake duniani tunayoiadhimisha kwa namna ya pekee kivingine kabisa, tukishuhudia mambo makubwa ya maendeleo na mabadiliko kupitia uongozi wako makini ambao sasa unatimiza mwaka mmoja na zawadi kemkem kwa wanawake. Kwa niaba ya wanawake wote na kupongeza sana kwa kazi kubwa na maono makubwa yenye vipaji vikubwa ambayo umekuwa ukiyafanya na kufuta kabisa dhana ya kwamba mwanamke hawezi eti hadi awezeshwe. Anaweza mwenyewe babu. Wanawake oye! Kwenye eneo la wanawake kwa muda mfupi umefanya maajabu ambayo hayakufanywa tangu miaka iliyopita mingi baada ya kupata uhuru. Hata wanaume nao wamesema naam, huyu Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nukta. Vile viambatisho vingine weka mbali na watoto, haifai. Rais Samia Suluhu Hassan oye! Wanawake safi! Umeshughulikia kwa kasi kubwa Mheshimiwa Rais ajenda za maazimio ya wanawake. Kwa ufupi kabisa, kwenye uwezeshaji wa kiuchumi wamesema hapa umeunda kabisa na kamati ya kitaifa ya kushauri wanawake hawa waelekee wapi, na kizuri zaidi umeonyesha mshikamano na umoja, sio tu Tanzania bara hadi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, nako wanawake wamekuja kwenye uwakilishi wa kamati hii ya wajumbe ya kushauri. Maana kwamba wanawake wa Zanzibar, wanawake wa bara ni kitu kimoja, maendeleo mbele kwa mbele, Tanzania oye! Lakini umeendelea kusimamia mikopo 4% ya wanawake isifutike. Sana umeendelea kuhangaika fedha ziongezeke ili kidogo kile wanachokipata kipatikane kikubwa zaidi, ceiling yani iwe nene zaidi. Lakini umezindua majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi ya wanawake, yameshika kasi kuanzia ngazi ya kata, halmashauri, mikoa, na sasa tunakwenda kwenye jukwaa la taifa. Hivi karibuni tutakuomba uje ulizindue. Kwenye elimu, Mama Mdeme amesema nisirudie, umesema na wapambania wanawake waliokatishwa shule kwa sababu ya ukatili wa mfumo dume warudi shuleni. Wakati huo huo umezindua ajenda ya kitaifa ya maendeleo ya afya pamoja na maendeleo kwa vijana balehe, ili wengine wawe wajanja wasikatiliwe. Wakimwona mwanamme wanasema lete ajenda ya maendeleo na sio ajenda nyingine. Huyu ni Mama Samia Suluhu Hassan. Nani kama mama? Kwenye uongozi umesema njooni, mnaweza. Kama ni kuwezeshwa na wawezesha mwenyewe. Umemimina mawaziri kwenye baraza, sasa wako 14. Awali walikuwa wanaishia 6 au 7. Kikubwa zaidi umeweka na waziri wa ulinzi kujibu kwamba sio swala la mfumo dume, ni mfumo wa maakili. Mama Samia oye!
Mheshimiwa Rais, kwenye unyanyasaji wa kijinsia umesema hili halikubaliki. Umeonyesha dhamira ya dhati ya kupiga vita unyanyasaji wa kijinsia kwa kuwezesha, nimesema, elimu kiuchumi na kiuongozi. Kubwa kuliko yote ukasema wanawake na wizara na wapa hiyo hapo ili muhangaike nayo wenyewe. Mama oye! Mheshimiwa Rais, ningeweza kusimulia mambo yako makubwa mpaka jua lizame nisimalize. Itoshe kusema wakatili katika nchi hii, wakija Zanzibar tuko, wakija bara tuko, waishi kwa utulivu, vinginevyo hii wizara haitakuwa baraka kwao, maana sasa imetosha. Mwanamke apewe nafasi, aendelee kwa utulivu, tunanyanyua majeshi yote mstari wa mbele, tukatafute katili ni nani. Sasa ni saa ya kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu, ajenda unaoisimama na sisi tunakwenda na wewe. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu oye! Mheshimiwa, naomba niishie hapa, kazi iendelee. Asante sana. Mwaka ujao tunaomba iwe bara, tukeshe pale wanawake wiki nzima. Nimpongeze pacha wangu, na kama ulivyoahidi mama, ile wizara ile ulisema siku ile utamshawishi Mheshimiwa Mwinyi ili nipate pacha wa kwenda naye spidi. Mama Samia oye! Oye! Mama Gwajima safi. Rais Samia hoye! Ajenda za wanawake na wanawake na makundi yenye mahitaji maalum. Dr. Dorothy Onesforo Gwajima akiweza kusema hapo mafanikio makubwa ambayo basi ameyapata Rais Samia katika kumuinua mwanamke. Utakumbuka pia Fatuma, ni kwamba kwa mara ya kwanza kabisa tumekuwa na waziri wa ulinzi mwanamke. Tulikuwa tuna waziri wa ulinzi mwanaume, lakini kwa mara ya kwanza sasa ni waziri wa kwanza mwanamke. Na turudi sasa tena kwa waziri mwenye dhamana Nasr Ahmed Mazrui kuweza kumsikiliza hasa anachoongea. Mwezi bwana. Anasema kama charahani. Hongera sana Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi hapa Zanzibar maadhimisho yameanza miaka 30 iliyopita ya siku ya tarehe 8 Machi. Na leo hii tuna kauli mbiu inayosema zingatia usawa wa kijinsia ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa maisha endelevu Zanzibar. Na hii imekuja wakati munasaba kwa sababu kama unavyojua tabia nchi inaleta madhara makubwa sana, na wengi wanapata tabu katika madhara haya ni wanawake na watoto. Mheshimiwa Rais Samia, sisi tunafurahi sana na uongozi wako na tunafata hotuba zako na maelezo yako na tunafanya kazi kwa pamoja. Na mimi si mwanamke, lakini sisi wanawake tunaweza. Tunasema tunaweza, wala hakuna kuwezeshwa. Mwanamke akipewa haki zake kisawasawa hana haja ya kuwezeshwa. Usimnyime haki mkono huu ukampa mkono mwingine ukamwambia na kuwezesha. Hamna bwana, mpe haki zake. Ukimpa haki zake mwanamke hakuna linalomshinda. Na waomba wanawake wote katika masuala ya leadership, ya uongozi, Mwenyezi Mungu atuletea mfano wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi namuelewa sana. Mimi na yeye tunapishana mwaka mmoja tu, yeye kanizidi mwaka mmoja tu, lakini msifikiri kafikia pale kwa miujiza au kwa upendeleo au kateremshwa kwa uzuhariri. Hakuna. Alifanya kazi ngumu, miaka nenda miaka rudi. Mimi nilikuwa namuona anajenga tufali moja moja mpaka fikia hapa. Mimi nilikuwa nikiingia mlango huu namkuta upo, anambia nipo. Kila mlango huu yupo, kila mlango huu yupo, nikimadilisha yupo. Nikamwambia Mama Samia, kila pale upo? Anaambia nakuwa nawe vile vile, kila pale upo. Umekaa kama chumvi, kila sufuria unatiwa. Nikamwambia mie chumvi, lakini wewe mama naweza, majambo njoo. Na tangu siku hiyo mpaka leo mimi namuita mama naweza, majambo njoo, na yeye anita baba yaweza, majambo njoo.
Kwa hivyo Mheshimiwa Rais hakufika pale bure bure, alifanya kazi kubwa na ngumu sana. Ana mazoezi, ana uzoefu mkubwa sana, na halafu akafanya kazi na Dr. Karume, akafanya kazi na Dr. Kikwete, akafanya kazi na Dr. Magufuli. Kwa hivyo Samia huwezi kwa maana ya kirahisi. Ana kitabu kina chapter 4. Uzoefu wake, uzoefu wa Dr. Karume, uzoefu wa Dr. Kikwete na uzoefu wa Dr. Magufuli. Kwa hiyo basi ukimzingua na yeye huyu mama hapana chezea. Mama hapana chezea, tunamwamini na amejiaminisha, anafanya kazi dunia nzima unaiona. Kwa hivyo wanawake nyote, fateni nyayo za Mheshimiwa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Mkifanya hivyo basi naam, mtakuwa viongozi wazuri kabisa wanawake, na mtaweza kuwapipa wanaume mara moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio makubwa sana yanapatikana Zanzibar kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ambaye ametia nia ya dhati kabisa kuwasaidia wanawake Zanzibar, na sisi tunaofanya kazi na yeye tunamuona uchungu wake anapofanya kazi, kuona lazima wanawake washirikishwe katika uchumi wa Zanzibar. Dr. Hussein anataka kufungua uchumi wa Zanzibar, na anataka kuona wanawake na wanaume bila kubaguana tunashiriki pamoja katika kufufua uchumi wa Zanzibar. Kwa hivyo wanawake, hakuna kukaa nyuma, sote tukae pamoja, tufanye kazi ili tuweze kufanya kazi zetu kwa bidii, uchumi wetu ukue, na uchumi ukikua manufaa kwa sote kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ni makubwa sana, lakini ni mafanikio na changamoto. Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tuna tatizo kubwa sana ambalo kwamba la udhalilishaji, ambalo Mheshimiwa Rais amelivalia njuga, na sote tumelivalia njuga. Hatukubali kabisa kuona wanawake wanadhalilishwa, watoto wanadhalilishwa. Ukiangalia kwa mujibu wa takwimu tulizonazo, vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake na watoto vimekuwa vikiripotiwa katika maeneo ya wilaya zote za Zanzibar, ambapo wilaya ya mkoa wa Mjini Magharibi zinaongoza kwa idadi kubwa ya vitendo hivi. Mgeni rasmi, katika mwaka 2021 matukio hayo ni 1222 yameripotiwa, na katika hayo 1068 sawa na 87.4 ni wanawake, 154 sawa na 2.5 ni watoto wadogo. Kwa hivyo utaona kwamba wanawake wanaathirika sana na masuala haya ya udhalilishaji. Kwa hivyo sisi tumesema kidete kuona kwamba udhalilishaji Zanzibar basi, na suala linatukabili kubwa sana ni muhali. Tukiacha muhali basi naam, kila mtu atamjua ng'ombe wake alipomfunga. Tuache muhali, sheria ichukue mkondo wake ili wanawake wasidhalilishwe, wanawake waishi katika maisha ya raha na furaha katika visiwa vya Zanzibar na Tanzania nzima. Wanawake ni viongozi bora kutokana na kuwa wabunifu, wavumilivu na wasikilizaji na watendaji wazuri. Wanawake wana uwezo wa kufanya kazi nyingi na maamuzi mengi kwa wakati mmoja. Anaweza kukujibu huku anapika, huku anakujibu, huku analea mtoto, ananyonyesha, huku mradi mwanamke anaweza kufanya mambo yote kwa wakati mmoja. Sisi wanaume hayo hatuyawezi. Pamoja na tunafanya hapa, Mheshimiwa Rais, tunaamini kwamba tutaweza kufanya kazi hii ya kuweka usawa kijinsia baina wanaume na wanawake. Haya ni mambo muhimu sana, na wizara yetu inashiriki kamilifu katika kuona kwamba usawa wa kijinsia tunauweka. Tunafanya uzazi wa mpangilio, sio mtu anazaa tu kama mbuzi. Tunafanya mipango kuona kwamba hatupendi kuona mtoto anazaa mtoto. Lazima tupigane kuona kwamba watoto wanazaliwa na watu wazima, sio na watoto wenzao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Wizara ya Afya naomba niwapongeze wale wote ambao wameshiriki katika kutusaidia kufanya mkutano huu ukawa mzuri,
Wewe mwenyewe kwanza tukushukuru sana sana sana. Mungu akubariki sana kwa kukubali kwa mgeni rasmi. Kukubali kwa mgeni rasmi hapa leo umetia hadhi kubwa sana mkutano huu. Lakini wachangiaji wetu watuchangia ni CRDB Bank, PBZ, NMB, CRGE Contracting Company, RANS Contracting Company, UN Women, UNFPA na Vigo Company ya Turki marehemu, na vile vile tunamshukuru sana mkuu wa mkoa wa Kaskazini vile vile ametuchangia katika shughuli hii. Kwa hivyo hawa wote tunashukuru sana sana. Mungu awabariki, na kufanikiwa kwa shughuli hii ni kutokana na michango yao, lakini vile vile kufanikiwa kwa shughuli hii nataka niwashukuru sana marais wetu wastaafu wote wawili wamekuja hapa. Tunashukuru sana wake wa marais na wake wa wote, ma first lady na ma second lady wapo hapa. Tunasema asanteni sana sana, mmekuja hapa, mmeng'arisha shughuli yetu hii. Shughuli ni watu na watu ni nyinyi, na alhamdulillah mmekuja. Mungu awabariki, tunashukuru sana. Mheshimiwa, kabla kumaliza, naomba nikushukuru tena sana sana. Sisi wanawake tunathamini sana, wanawake tunathamini sana. Wanawake ni wake zetu, wanawake ni mama zetu, wanawake ni dada zetu, wanawake ni watoto wetu, wanawake shangazi zetu, wanawake bibi zetu. Kwa hivyo wanawake kwetu ni kitu muhimu sana na hatuwezi kukidharau. Ndugu zangu wanawake, kielelezo na kigezo mwangalieni Mheshimiwa Mama Samia Suluhu. Hiki ni kigezo tosha cha kuiga ili tuende mbele bila kurudi nyuma. Mama Samia ni kiongozi shupavu, kiongozi jasiri, muaminifu, mweledi, mtendaji, hachoki, mbunifu, msarifu na anajiamini. Tuige mfano wake. Tunamwombea kila la kheri. Mungu amlinde, ampe maisha marefu, ampe afya njema na furaha, aendelee kuongoza Tanzania kwa mafanikio makubwa. Na vile vile kabla kumaliza yote hayo, nawakumbusha sensa tukae tayari kuhesabiwa. Tukihesabiwa tukapata idadi halisi ya sensa, tutaweza kupanga mpango wetu wa maendeleo vizuri zaidi. Sote tukikubali tusihesabiwe, sote tuhesabiwe. Kwa hivyo sensa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla kumaliza hotuba yangu hii, kuna zawadi ndogo naomba nikukabidhi ili uweke pale katika majilisi yako, utukumbuke mwa Zanzibari. Tunakuthamini sana Mheshimiwa Rais. Na mtazamaji wa ZBC na TBC, huyo alikuwa ni Waziri wa Afya Mheshimiwa Ahmed Mazrui, ambapo amezungumza machache kuhusiana na dhana nzima ya wanawake sambamba na siku ya wanawake duniani, ambapo tunaadhimisha kwa siku ya leo, na tayari anamkabidhi zawadi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kile ambacho kinatokana na wanawake. Hii ni picha ambayo inaonekana kuwa mwanamke ni mkombozi wa maendeleo, na tuone jinsi gani mwanamke anaweza kufikia lile lengo la serikali kwa kuleta maendeleo kwa namna moja ama nyingine kwa sekta tofauti, ikiwemo kiuchumi, kisiasa na mambo mengine, ambapo mwanamke katika sekta hizi zote anaguswa ili kufikia lengo la maendeleo kwa wanawake. Fatma, dada, unaizungumzia ni zawadi, ingawa haijaiko kwa muda mrefu tukaiona, lakini ile kwa mbali ni picha ambayo inamuonesha ni mwanamke. Na tumsikilize kwanza Mheshimiwa Waziri. Tufanye vitu vyetu. Asante. Karibuni. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Afya, Waziri Nasr Ahmed Mazrui. Asante sana. Asante DJ. Asante sana DJ. Asante sana, hawatuwashi na hawatuzime. Basi hapo ulipo mwambie jirani yako, fursa ya mwanamke ni mwanamke mwenziwe. Mnongoneze jirani yako hapo, ile
mbaya wa mwanamke sijui ni mwanamke mwenziwe, hiyo imekufa, hiyo tumeizika siku nyingi. Sema fursa ya mwanamke ni mwanamme na mwanamke mwenziwe. Asante sana. Wakati huu tunamwalika Viki Kamata kwa ajili ya wimbo kabla ya Mheshimiwa Rais kuweza kuzungumza. Karibu Viki. Karibu Viki Kamata. Kwa kweli wanawake tunatamani kuupiga mwingi kweli. Tunaomba upande kwenye stage. Leo tunatamani wanawake kuupiga mwingi sana. DJ full para microphone tafadhali. Tunatamani kuupiga mwingi sana leo, lakini time inatugana.
mwenzetu. BBC ni Viki Kamata huyo akiimba wimbo huo wa wanawake na maendeleo. Ama hakika wimbo unaweza kukubaliana na mimi kwamba hauchuji. Kila siku za wanawake ukipiga wimbo kwa kweli unaona kabisa kwamba ni namna gani ambavyo unavovutia hasa kuhamasisha wanawake na maendeleo kwa ujumla. Kweli kabisa, wimbo huu hauchuji kutokana na mashairi ambayo yapo katika wimbo huu. Yanaendana na siku ya wanawake, yanaendana na dhamira nzima ya mwanamke. Na kama ulivyosikia katika mashairi ya nyimbo hii, mwanamke ni toka usingizini uweze kupiga na kuacha ile kuitwa goalkeeper. Haya, basi tuendelee kumsikiliza Viki Kamata. Wakati wako kuonyesha umahiri wako, onyesha uwezo wako, wafanye mbalimbali. Kweli wanawake na maendeleo, tufanye kazi basi, tuchape kazi, tusonge mbele. Asante sana Viki Kamata. Tegueni bila woga na subiri kwa hisani. Kuna kijungu cha pwaga bila ya moto jikoni. Sasa sijui kitapwaga vipi hakina moto. Ndio kitandawili, naomba mtegue. Habari ndio hiyo hapo. Kinapwaga alafu hakuna moto jikoni, alafu hata moshi haufuki. Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa ruhusa yako tafadhali, karibu jukwani la kwako. Na ukimaliza utamkaribisha mgeni wetu rasmi. Karibu. ZBC. Na sasa ni zamu ya sasa ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi kuweza kutoa mawili matatu, halafu baada ya hapo basi atamkaribisha mgeni rasmi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuweza kuhutubia katika hafla hii ya maadhimisho ya Siku ya Mwanamke Duniani. Tanzania, waheshimiwa marais wastaafu, Mheshimiwa Dr. Amani Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, waheshimiwa makamu wa kwanza wa rais na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, ndugu viongozi nyote mlioko katika meza kuu, wageni wetu waalikwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, kwa kweli hadhara hii iliyokuweko hapa ina hamu ya kukusikiliza. Mimi niliandaa hotuba fupi, lakini ninaona sina haja ya kuitoa tena kwa sababu yote yameshazungumzwa. Na nataka nikupe nafasi ili wananchi wakusikilize katika siku hii ya wanawake duniani. Lakini niseme moja tu kabla sijakukaribisha. Niseme kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nimesimama kutoa ahadi kwa wanawake wote wa Zanzibar katika siku hii ya wanawake duniani kwamba serikali yangu itafanya yote yanayowezekana katika kuwasaidia wanawake katika nyanja mbalimbali. Tutawasaidia wanawake katika nyanja ya uchumi kama ambavyo tumeshaanza kufanya. Lakini tutawasaidia wanawake katika uongozi katika nyanja zote mbili. Uongozi wa kisiasa na uongozi katika utendaji. Tutaongeza idadi ya viongozi wa kisiasa ndani ya serikali na tutaongeza idadi ya watendaji katika serikali. Lakini vile vile tunatoa ahadi ya kuendelea kupiga vita udhalilishaji hapa Zanzibar. Hili ni tatizo kubwa ambalo tunapambana nalo na sina shaka kwamba tukishirikiana tutashinda. Lakini vile vile tutaweka mkazo mkubwa katika kuwaondolea adha mbalimbali wanawake, hususan wanawake wa vijijini,
kwenye eneo la huduma za jamii. Na hapa nazungumzia huduma za afya, hususan huduma ya afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vinavyotokana na ujauzito. Lakini vile vile nazungumzia huduma za maji, hususan vijijini ambapo wanawake wanatumia muda mrefu, wanakwenda masafa marefu kutafuta maji. Tuwawekee maji haya karibu na walipo ili waweze kushughulika na masuala ya uchumi. Kwa ufupi, tunataka kutoa ahadi katika siku hii ya wanawake duniani kwamba serikali yangu itakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunawasaidia wanawake katika nyanja zote. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dorothy Gwajima amesema hapa kwamba angependa apate pacha wake mpya anayefanana na jinsia yake. Nataka nimwambie kwamba hilo tayari limeshakaa vizuri. Mheshimiwa Mazrui alisema hakuwezi kwa sababu umezungumza sana, na yeye mwenyewe kazungumza sana vile vile. Kwa maneno tu mnawezana. Lakini leo nataka nimwambie Mheshimiwa Mazrui yeye atabaki na afya, maendeleo ya jamii tumwache mtu mwingine. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema awali, hadhara hii ni hadhara yako. Wananchi wana hamu ya kukusikiliza. Kwa hivyo baada ya maneno haya, naomba sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe uje uzungumze nao. TBC1 ZBC. Sasa ni zamu ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuweza kuhutubia hadhara hii, ambapo amekaribishwa basi na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye amezungumza hapa kwamba Nasr Ahmed Mazrui ambaye ni waziri wa afya sasa atakuwa ni waziri wa afya tu. Hebu turejee tena kuweza kumsikiliza sasa mgeni rasmi Abeid Karume na Dr. Ali Mohamed Shein, Mheshimiwa Othman Masudi, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Nitambua uwepo wa mhimili wa bunge na baraza la wawakilishi. Spika yuko hapa pamoja nasi. Nitambue pia uwepo wa mawaziri, Waziri Mazrui na Waziri Gwajima wenye sekta, lakini na mawaziri wengine kadhaa nimewaona wako hapa pamoja nasi. Tambue uwepo wa mama yetu Fatma Karume yuko hapa pamoja nasi, lakini dada zetu wake wa viongozi wote wako hapa pamoja nasi. Mkuu wa mkoa mwenyeji na wakuu wa mikoa waliokuja kukuunga mkono. Tambue uwepo wa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa pamoja na viongozi mbalimbali. Tambue uwepo wa vyama vya siasa, dada yetu Christina, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, lakini nimeweza kuona viongozi wawili watatu wa ICT wametoka hapa na wengine wako kule. Nitambue uwepo wa viongozi wa dini, waheshimiwa sana wanawake wa Tanzania, ndugu wananchi, wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatujasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aya. Ndugu zangu, awali ya yote nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake tujalia leo kuweko hapa tukiwa na afya njema kwa maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu wa 2022. Nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, pamoja na waziri wa afya kwa kunialika kuwepo katika shughuli hii. Aidha, nawashukuru washiriki wote, wanawake kwa wanaume, vijana na watoto ambao wamejitokeza kwa wingi katika maadhimisho haya.
Na washukuru na kupongeza pia maandalizi mazuri ya tukio hili na mapokezi makubwa mlionipa wakati nikiingia Zanzibar. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kila ifikapo tarehe hii kama mnavyojua ni siku maalumu ya wanawake duniani kufanya maadhimisho, lakini lengo ni kutathmini yale yote ambayo tumeafikia, tumeendelea na changamoto ambazo bado zipo, na kuangalia mikakati gani tufanye ili tuziondoshe na tuweze kuleta maendeleo zaidi. Niwapongeze wale wote ambao katika juma zima hili wamefanya shughuli mbalimbali za kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Leo ni kilele, lakini wapo waliofanya makongamano, wapo waliofanya mijadala, wapo waliofanya maonyesho, na nimepita hapa nimeona vibanda kadhaa vya maonyesho katika uwanja huu. Kwa hiyo wote waliofanya shughuli zote na kufikia leo kilele cha shughuli hii, na wapongeza sana. Ndugu zangu, nimejulishwa kuwa kitaifa maadhimisho haya yanabeba kauli mbiu isemayo kizazi cha haki na usawa kwa maendeleo endelevu jitokeze kuhesabiwa. Na kwa hapa Zanzibar kauli mbiu inasema zingatia usawa wa kijinsia ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa maisha endelevu. Ni wazi kwamba pamoja na masuala mengine, kauli mbiu zote mbili zinalenga kuhamasisha uwajibikaji wa pamoja unaozingatia usawa wa kijinsia katika ujenzi wa uchumi na maendeleo endelevu ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kauli mbiu hizi nitazisemea tena baadaye. Lakini kwa sasa niseme kwamba sote tunatambua kuwa msingi wa taifa lolote lile ni familia, na msingi mkuu wa familia ni mama au mwanamke. Hivyo maadhimisho haya yanatupa fursa kama nilivyosema kutathmini utekelezaji wa maazimio, mikataba na makubaliano ya kikanda, kimataifa na yale tuliojitungia hapa nyumbani, ni kwa kiasi gani tumetekeleza na mafanikio gani tumeweza kupata. Lengo kuu ni kumkomboa mwanamke, ambalo likifikiwa kutakuwa tumezikomboa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ndio sababu serikali zetu mbili zimeridhia na zinatekeleza mikataba na maazimio ya kikanda, kimataifa na yale tuliyoyaunda hapa, ambayo yanalenga kuhakikisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake unafikiwa ifikapo mwaka 2030 kimataifa na 2063 katika bara la Afrika. Mikataba na maazimio hayo ni mengi, kwa muda naomba nisiyataje. Lakini waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, uridhiaji na utekelezaji wa mikataba ya maazimio hayo ni ushahidi tosha kuwa taifa letu linaunga mkono jitihada za kimataifa za kukuza usawa wa kijinsia. Ndio sababu serikali zenu zimeendelea kuchukua hatua za kutekeleza mikakati mbalimbali ya kitaifa inayolenga kufikia kizazi chenye usawa kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Ndugu zangu, hotuba nyingi zimesemwa hapa, mambo kadhaa ya maendeleo yamesemwa, hatua zetu kwenye usawa wa kijinsia kwenye kufanya maamuzi yamesemwa. Leo mimi nataka kujielekeza kwenye hali tulionayo sasa hivi na mwelekeo wa baadaye. Ndugu zangu, wote mnajua kwamba kwa kipindi cha miaka miwili sasa ulimwengu umekumbwa na janga la maradhi ya uviko 19 au COVID-19. Na janga lile limeleta mambo mengi, limerudisha mambo mengi nyuma ambayo tayari ulimwengu waliisha yafikia, lakini kutokana na janga hilo tumerudi nyuma. Kiuchumi dunia nzima imerudi nyuma, na nchi zetu hizi za uwezo wa chini zimerudi nyuma zaidi. Kwa upande wetu tushukuru maamuzi tuliyoyachukua ya kuto kufungiana wakati wa wimbi la kwanza na la pili na la tatu la COVID, wimbi ambalo limeturudisha nyuma kiuchumi, lakini hatukurudi kiasi kikubwa kama majirani zetu. Lakini ukichukulia kwa ujumla duniani, dunia imerudi nyuma kiuchumi kiasi kikubwa. Lakini wimbi hili pia linaleta mageuzi, kutakuwa na mageuzi ya kiuchumi
baada ya wimbi la COVID kumalizika. Na wimbi hili tumeanza kuona sasa hivi ishara kwamba ukizunguka duniani unakuta kwamba mazao ambayo Tanzania tulikuwa tunalima na tunasema mazao ya chakula, si mazao ya biashara, sasa ndio mazao ya biashara. Ukizunguka duniani unakuta mchele, mboga na mambo mengine, nyama na mambo mengine vinavyozalishwa Tanzania sasa vinatakiwa au vinaliwa katika maeneo mengine ya ulimwengu. Na kwa maana hiyo kuna soko kubwa sana la mambo hayo, bidhaa hizo, bidhaa za chakula, mboga, vitoweo na mambo kama hayo. Na yasema haya kuonesha fursa iliyotolewa na kuwepo kwa janga la uviko 19 na kazi yetu inayotukabili mbele wanawake. Fursa hiyo itatufaidisha sana wanawake kama kweli tukisimama na tukisema kwamba wanawake na maendeleo, tufanye kazi, tusonge mbele. Kuna fursa kubwa sana. Lakini eneo la pili la mabadiliko haya ambalo kiasi kidogo limechagizwa pia na uwepo wa vita hii ya Ukraine na Russia ni eneo la kupanda kwa bei za mafuta. Mafuta yanapanda bei mno. Na jinsi mafuta yanavyopanda bei, Tanzania hatutonusurika. Bidhaa zote zitapanda bei, nauli zitapanda bei, kila kitu kitapanda. Thamani ya kila kitu itapanda kwa sababu mafuta yanapanda bei. Tumeanza kusikia minongono huko, maisha yanakuwa Ima